Nunca nadie había besado, dijo la joven apache, y el ganadero este, inclinó y lo hizo. El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas, pintando de dorado los pastizales que rodeaban el pequeño pueblo donde vivía la joven apache. Su nombre era Nayeli, y desde muy pequeña había aprendido a observar el mundo con ojos curiosos, atentos a cada detalle de la vida a su alrededor. Crecer en una comunidad que valoraba tanto las tradiciones como la naturaleza había formado en ella un sentido profundo de respeto por todo lo que la rodeaba. Los ríos que serpeneaban entre los árboles, los animales que cruzaban los senderos, y las historias que los ancianos contaban sobre sus antepasados. Nayeli se levantó temprano, como siempre, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana de su pequeña cabana. Mientras se peinaba, sus pensamientos vagaban entre las historias que había escuchado la noche anterior alrededor del fuego y la sensación de que algo nuevo estaba a punto de suceder en su vida. Aunque nunca había viajado más allá de su pueblo, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo cada vez que veía algún forastero acercarse. La comunidad a veces miraba a los recién legados con cautela, pero también con curiosidad. Ese día, mientras ayudaba a su madre a preparar los alimentos para el desayuno, Nayeli escuchó los pasos de alguien acercándose al pueblo. Al asomarse por la ventana, vio a un joven hombre que caminaba con confianza, llevando consigo un saco de herramientas y un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Era un ganadero, de acuerdo a lo que le había dicho su hermano mayor días antes. Él había legado para supervisar algunos asuntos de la tierra cercana, pero su presencia despertó algo nuevo en Nayeli, un interés silencioso que no sabía cómo describir. Durante las horas siguientes, Nayeli se ocupó de las tareas cotidianas de la casa y la aldea, recolectar frutas, ordenar los utensilios, cuidar de los animales menores que su familia criaba. Sin embargo, su mente regresaba constantemente a la imagen del joven. Se preguntaba cómo sería su vida, qué historias tendría para contar y qué la haría diferente de los hombres de su comunidad. Lo curioso era que nunca había sentido este tipo de emoción por nadie antes. La idea de que alguien pudiera interesarse por ella de una manera especial era algo que le resultaba desconocido y emocionante al mismo tiempo. Mientras tanto, el ganadero recorría lentamente el pueblo, saludando con cortesía a quienes encontraba en su camino. No era una persona ruidosa ni presumida, pero su presencia se sentía amable y respetuosa. Algunos aldeanos lo observaban con cierta cautela, preguntándose si realmente era alguien confiable. Nayeli, escondida detrás de los arbustos mientras buscaba flores para decorar la mesa, no pudo evitar sentir un pequeño cosquilleo en el estómago cada vez que sus ojos se cruzaban accidentalmente con los del joven. Era algo que nunca antes había experimentado, una mezcla de timidez y curiosidad que la hacía sonreír sin razón aparente. A medida que pasaban los días, el joven ganadero se fue convirtiendo en una figura familiar para Nayeli. No porque hablara mucho con ella, sino porque su presencia constante le daba una sensación extraña de expectativa. Cada vez que lo veía ayudando a los aldeanos, arreglando cercas o caminando con cuidado entre los animales, Nayeli imaginaba conversaciones que podrían tener risas compartidas y momentos de complicidad. Sin darse cuenta, había empezado a esperar esos encuentros con una mezcla de emoción y nerviosismo. En la comunidad, la vida seguía su ritmo tranquilo y predecible. Los niños corrían por los senderos, los ancianos contaban historias al caer la tarde, y las familias compartían los frutos de su trabajo diario. Para Nayeli, estos momentos eran valiosos, pero también había algo en el mundo exterior que despertaba su curiosidad, algo que el joven ganadero representaba. Él era un visitante, alguien que traía consigo un aire de misterio,
y eso hacia que cada encuentro casual se sintiera especial. Una tarde, mientras Nayeli caminaba hacia el río para recoger agua fresca, el joven apareció cerca de un grupo de vacas que él cuidaba. Ella se detuvo, escondida detrás de un arbusto, observando cómo se movía con cuidado y paciencia. Había algo en su manera de trabajar, en su forma de mirar el paisaje y de respetar la naturaleza, que la hizo sentir una conexión inesperada. Sin saberlo, él también la había notado esa tarde, pero mantuvo una distancia respetuosa, consciente de que estaba entrando en su espacio personal y cultural. Con cada día que pasaba, Nayeli comenzaba a sonar con aventuras y conversations que quizá nunca sucederían. Se preguntaba cómo sería caminar junto a él por los senderos, compartir historias alrededor de una fogata y aprender cosas nuevas sobre el mundo más allá de su pueblo. Todo era un juego de imaginación y deseo silencioso, algo que guardaba en su corazón sin atrever a expresar en voz alta. Era su secreto, un pequeño tesoro que la hacía sentir viva y expectante. Aunque todavía no sabía nada del amor ni de lo que significaba un beso, su corazón ya comenzaba a latir más rápido cuando el joven estaba cerca. Cada gesto, cada sonrisa accidental, cada mirada prolongada era para ella una nueva lección sobre la vida y los sentimientos. Nayeli no tenía prisa por conocer todo de golpe. Disfrutaba de la emoción de los pequeños momentos, de las sencillas de cada día, y de la manera en que su mundo se expandía lentamente con la presencia de alguien diferente a ella. Y esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el cielo se cubría de estrellas, Nayeli se sentó junto a la ventana de su habitación, recordando los breves encuentros del día. Pensó en cómo la vida podía traer sorpresas inesperadas, y en cómo, a veces, solo bastaba la presencia de otra persona para que el mundo se sintiera un poco más grande, un poco más emocionante. Cerró los ojos con una mezcla de tranquilidad y anticipación, sin saber en qué cambios traería la llegada del joven ganadero, pero sintiendo, por primera vez, que algo hermoso estaba a punto de comenzar. El día siguiente, Nayeli se despertó con el canto de los pájaros y un sentimiento extraño de emoción. No podía dejar de pensar en el joven ganadero que había visto el día anterior. Su presencia había dejado una impresión en ella que no sabía cómo describir. Mientras ayudaba a su madre a preparar el desayuno, se dio cuenta de que cada sonido, cada movimiento, parecía recordar al joven. La vida en el pueblo continuaba tranquila, pero para Nayeli, algo había cambiado en la manera en que miraba el mundo. Después de terminar sus tareas matutinas, decidió caminar hacia el prado donde algunas familias pastoreaban sus animales. Quería observar de lejos al joven, sin que él supiera que la miraba. Cuando llegó, lo encontró revisando cuidadosamente a su ganado. Parecía concentrado en su trabajo, pero de vez en cuando levantaba la mirada y miraba alrededor, como si buscara algo que no sabía cómo encontrar. Nayeli se quedó un momento escondida detrás de un arbusto, sintiendo una mezcla de curiosidad y timidez. El ganadero se acercó a una vaca que se había separado del grupo y habló suavemente, como si lo hablara a un amigo. Nayeli sintió un extraño calor en el pecho. Nunca había visto a alguien tratar a los animales con tanta paciencia y cuidado. Sin darse cuenta, ella dio un paso hacia adelante y una rama crujió bajo su pie. Él levantó la vista y la vio. Durante un instante, sus ojos se encontraron. Nayeli sintió como su corazón se aceleraba y rápidamente bajo la cabeza, avergonzada de haber sido descubierta. Pero él solo sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, sin palabras, transmitiendo una sensación de calma y amabilidad. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Nayeli se sintiera atraída, aún más por él. Durante el resto de la mañana, se quedó observando desde la distancia,
y cada vez que el joven realizaba alguna tarea con cuidado o sonría al notar algo curioso, ella sentía una mezcla de alegría y sorpresa. Nunca había experimentado algo así. Era un sentimiento nuevo y emocionante, una especie de chispa que iluminaba su día. Al mediodía, Nayeli regresó a casa con una cesta llena de frutas y flores que había recogido en su camino. Mientras caminaba, pensaba en lo diferente que era este joven con respecto a los chicos de su comunidad. No parecía preocupado por juzgarla ni por mostrar superioridad. Cada gesto suyo estaba lleno de respeto y atención, y eso la hacía sentir segura, como si pudiera ser ella misma sin miedo. Y esa tarde, mientras ayudaba a su madre a limpiar la casa, escuchó un saludo afuera. Era el joven ganadero, que había venido a entregar unas herramientas que había traído para su familia. Nayeli se sorprendió y, al mismo tiempo, sintió una emoción que no podía explicar. Salió lentamente a la puerta, y él la saludó con una voz tranquila y amable. Hola, Nayeli. Traje esto para tu madre. Ella tomó las herramientas con cuidado y dijo con una sonrisa tímida. Gracias. Y es muy amable de su parte. El ganadero asintió y se quedó unos segundos observando el paisaje, como si también disfrutara de la tranquilidad del lugar. Nayeli notó que su presencia no era invasiva. Se sentía natural y cómoda cerca de él. Por primera vez, tuvo la sensación de que alguien podía interesarse por ella de una manera sincera, sin presiones ni expectativas. Con el paso de los días, los encuentros entre Nayeli y el ganadero se hicieron más frecuentes. Él la saludaba con cortesía cada vez que se cruzaban, y a veces intercambiaban palabras sobre cosas sencillas, el clima, el trabajo en el campo, o los animales. Aunque las conversaciones eran breves, Nayeli comenzaba a sentir que había algo especial en ellas. Cada palabra, cada sonrisa, era un puente hacia una amistad que parecía crecer con rapidez. Un día, mientras caminaba hacia el río para lavar ropa, Nayeli lo vio ayudando a un vecino a arreglar una cerca rota. Sin pensarlo, se acercó para ofrecer su ayuda. Él la miró con sorpresa y gratitud. Gracias, Nayeli. Y es un trabajo más fácil con alguien que sabe lo que hace. Ella sonrió, orgullosa de poder colaborar, y juntos comenzaron a trabajar. Durante ese tiempo, hablaron de cosas simples, como cuidar los animales, que frutas eran mejores para el desayuno, y como el clima afectaba la cosecha. Cada palabra compartida acercaba más sus mundos, aunque ninguno de los dos se atreviera a expresar sentimientos más profundos. En el pueblo, algunas personas comenzaron a notar la cercanía entre ellos, pero Nayeli se aseguraba de que nadie supiera demasiado. Ella disfrutaba de la emoción de estos pequeños momentos, de la posibilidad de descubrir a alguien sin perder su independencia ni sus tradiciones. Cada encuentro era un juego silencioso de miradas, sonrisas y palabras amables que fortalecían su vínculo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Nayeli y el joven se encontraron cerca del río. El sonido del agua corriendo y el canto de los pájaros creaban un ambiente tranquilo. El la miró y dijo, y es un lugar bonito, ¿verdad? Ella asintió, sin palabras al principio, sintiendo como su corazón latía más rápido. Por primera vez, se dieron cuenta de que había una conexión especial entre ellos. No era solo curiosidad, había algo más profundo, un interés genuino y respetuoso que comenzaba a florecer. Durante esos momentos, Nayeli empezó a imaginar lo que podría suceder si algún día compartieran más que palabras y sonrisas. Sin embargo, también sentía un poco de miedo. Nunca había experimentado emociones de este tipo, y no sabía cómo manejarlas. Cada gesto del joven ganadero parecía enseñar algo nuevo sobre la confianza y la ternura, pero ella aún no sabía cómo expresar lo que sentía.
Alquer la noche, mientras caminaba de regreso a casa. Nayeli ese, sintió más viva que nunca. Cada encuentro con él le mostraba un mundo más grande, lleno de posibilidades y descubrimientos. Aunque todavía no sabía cómo terminaría su relación, disfrutaba de cada instante, de cada sonrisa compartida, y del simple hecho de que alguien la veía y la valoraba por quien era. Y esa noche, antes de dormir, recuerdo todas las pequeñas cosas que habían sucedido durante el día. La forma en que él la había mirado, como lo había sonreído mientras trabajaban juntos, y la tranquilidad que sentía cerca de él. Cerró los ojos con una mezcla de felicidad y curiosidad, esperando que los días siguientes trajeran más momentos como esos. Por primera vez, Nayeli comprendió que la vida podía ser emocionante incluso en los gestos más sencillos, y que a veces, el corazón encontraba razones para sentirse vivo en las cosas más inesperadas. Los días pasaban lentamente en el pequeño pueblo, pero para Nayeli, cada jornada es esencialina de emociones nuevas. La cercanía del joven ganadero había despertado en él sentimientos que no había experimentado antes. Sin embargo, a medida que esos sentimientos crecían, también lo hacía un pequeño conflicto interno que comenzaba a inquietarla. Ella amaba a su comunidad, respetaba las tradiciones y las costumbres que habían guiado la vida de su familia durante generaciones. Ahora, algo dentro de ella parecía desafiar esas normas silenciosas, y eso la llenaba de dudas. Una mañana, mientras recogía hierbas cerca del río, Nayeli pensaba en cómo describir lo que sentía. Se sentía feliz con cada encuentro con el joven, pero al mismo tiempo sentía miedo de que su afecto fuera visto como algo inapropiado por su familia o los ancianos de la comunidad. Nunca nadie le había hablado de estas emociones antes, y por eso le resultaba difícil comprenderlas. Su corazón quería acercarse al joven, pero su mente recordaba las enseñanzas de los mayores, la importancia de mantener la armonía y la reputación de la familia. Ese día, mientras Nayeli trabajaba, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Era el joven ganadero, que había venido a traer algunas herramientas que necesitaba su padre. Él la saludó con una sonrisa cálida, y por un momento, todo parecía sencillo y natural. Comenzaron a hablar de cosas simples, los animales, el clima, y cómo preparar la tierra para la próxima temporada de cultivo. Cada palabra compartida era ligera, pero al mismo tiempo cargada de una conexión silenciosa que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras conversaban, Nayeli notó cómo los aldeanos los observaban a distancia. Algunos murmuraban entre ellos, levantando cejas y gesticulando con curiosidad. Era la primera vez que sentía que su relación con alguien de fuera podía ser juzgada. Y esa sensación la hizo retroceder un poco, y aunque seguía sonriendo el joven, su corazón se llenó de una mezcla de emoción y preocupación. Se dio cuenta de que sus sentimientos por él no eran solo curiosidad, sino algo más profundo, algo que la hacía cuestionar las reglas y expectativas de su mundo. En los días siguientes, Nayeli se encontró pensando constantemente en el joven. Cada encuentro, aunque breve, se volvía más significativo. Su risa, su manera de hablar con respeto y cuidado, incluso su forma de observar el paisaje, todo parecía atraerla más y más. Sin embargo, al regresar a casa, recordaba las advertencias de su madre y los consejos de los ancianos, que debía ser cautelosa, que los forasteros a veces no comprendían las costumbres locales y que debía proteger su corazón. Estas palabras la hacían sentir dividida entre la emoción de lo nuevo y la seguridad de lo conocido. Un día, mientras caminaba hacia el mercado del pueblo, Nayeli se encontró con su hermano mayor. Él la miró con un air de preocupación y dijo, Nayeli, he notado que pasas mucho tiempo cerca del ganadero. Debes tener cuidado. No todos los hombres entienden nuestra manera de vivir. Ella bajó la mirada,
Ciniendo un peso en el pecho. No quería preocuparse, en I tampoco lastimar a su familia, pero no podía negar la atracción y la confianza que sentía hacia el joven. Su hermano continuó. No quiero que pienses que no puedes conocer a otras personas, pero recuerda siempre tus raíces y tus responsabilidades. Nayeli asintió lentamente, guardando sus emociones para sí misma. Comprendía la preocupación de su hermano, pero también sentía que estaba descubriendo algo importante sobre sí misma, que podía sentir afecto y admiración por alguien de fuera sin perder su identidad. Esa tarde, decidió acercarse al río donde el joven trabajaba con su ganado. Quería conversar con él y, al mismo tiempo, entender mejor lo que sentía. Cuando lo vio, él la saludó con su habitual sonrisa cálida, y por un momento, la timidez desapareció. Juntos comenzaron a arreglar un pequeño cercado que se había donado con la lluvia. Mientras trabajaban, Nayeli se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo podía reír y bromear sin sentir miedo o culpa. Eres muy buena ayudando con esto, dijo el joven, mirándola con respeto. Nunca pensé que alguien pudiera hacerlo tan bien. Nayeli sonrió tímidamente y respondió. Gracias, solo intento aprender. Durante un rato, trabajaron en silencio, disfrutando del sonido del río y del viento entre los árboles. Cada movimiento, cada gesto, parecía acercarlos un poco más. Sin embargo, Nayeli no podía dejar de pensar en cómo su comunidad vería esta cercanía. Sentía que estaba cruzando un límite invisible, y eso la llenaba de nerviosismo. Aun así, no podía negar que se sentía feliz y completa junto a él. Esa noche, mientras caminaba a casa, Nayeli recordó las historias de su abuela sobre amores que cruzaban fronteras y culturas. Aunque esas historias siempre le parecían lejanas, ahora entendía que los sentimientos podían surgir incluso en lugares inesperados. Su corazón le decía que confiara en la bondad del joven, mientras su mente recordaba la importancia de la paciencia y el respeto. Esa mezcla de emociones la mantenía alerta y atenta, pero también lo enseñaba a conocer mejor sus propios sentimientos. Los días siguientes trajeron más encuentros y más conversaciones. El joven aprendía sobre la vida de Nayeli y su comunidad, y ella aprendía sobre el mundo que existía más allá de los límites de su pueblo. Cada historia que él contaba, cada anécdota sobre su trabajo en la granja y los viajes que había hecho, despertaba en Nayeli un deseo de descubrir más, de comprender más, y de conectar con alguien que la veía de manera especial. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos aldeanos comenzaron a observarlos con más atención, murmurando sobre la amistad que parecía crecer entre ellos. Aunque nadie hablaba directamente, Nayeli sentía la mirada de la comunidad y la presión de cumplir con las expectativas de su familia y tradición. Por primera vez, comprendió que el afecto y la amistad podían traer consigo desafíos, especialmente cuando se trataba de mundos diferentes que debían encontrarse con respeto y paciencia. Un día, mientras el joven la ayudaba a recoger frutas cerca del río, Nayeli decidió hablar sobre lo que sentía. No era un tema fácil, pero necesitaba expresarlo, aunque fuera de manera sutil. A veces siento que quiero conocer más, pero también tengo miedo de lo que pueda pasar si me alejo de lo que siempre he conocido, dijo Nayeli. Mientras miraba el agua flor lentamente. Él la miró con atención, sin interrumpirla, permitiendo hablar con libertad. Después de un momento, respondió suavemente. Entiendo, y no quiero que sientas miedo. Solo quiero que sepas que respeto todo lo que eres y de donde vienes. No quiero apresurarte en cambiarte. Esas palabras hicieron que Nayeli se sintiera aliviada y más cercana a él. Por primera vez, se dio cuenta de que podía confiar en alguien fuera de su mundo sin perder su identidad y su respeto por la comunidad. Comenzó a comprender que los sentimientos podían existir sin romper las tradiciones,
que la paciencia y la honestidad eran tan importantes como la emoción y la curiosidad. A medida que pasaban los días, Nayeli y el joven continuaron acercándose, siempre con cuidado y respeto. Sus conversaciones se volvieron más profundas, compartiendo sueños, miedos y pequeñas alegrías. Nayeli descubrió que podía reír, bromir y sentir afecto sin sentirse culpable. Por su parte, el joven aprendió a admirar la fortaleza y la sabiduría de la joven apache, comprendiendo que su mundo era tan valioso como cualquier otro. Al caer la noche, Nayeli se sentó junto a la ventana de su habitación, reflexionando sobre lo que había sucedido. Aunque sentía una mezcla de emoción y preocupación, también experimentaba una sensación de crecimiento personal. Comprendía que los sentimientos podían ser complicados, especialmente cuando involucraban diferentes culturas y expectativas, pero también que podían traer alegría, aprendizaje y nuevas perspectivas. Y esa noche, mientras observaba las estrellas, Nayeli se permitió soñar con un futuro donde los mundos pudieran encontrarse sin perder su esencia. Imaginó momentos de risa junto al joven. Conversations profundas y miradas compartidas que no necesitaran palabras. Por primera vez, comprendió que podía sentir afecto y admiración sin traicionar sus raíces, y que la vida podía ofrecer sorpresas hermosas se enfrentaban con respeto y paciencia. Los días se volvieron cada vez más especiales para Nayeli. Cada encuentro con el joven ganadero estaba cargado de emoción, curiosidad y un respeto mutuo que hacía que cada momento se sintiera único. Aunque todavía no sabía exactamente qué significaban esos sentimientos, su corazón empezaba a latir con fuerza cada vez que lo veía. La vida en el pueblo continuaba tranquila, pero para ella, el mundo parecía más grande y lleno de posibilidades. Una tarde, el sol comenzaba a descender lentamente, teniendo el cielo de colores cálidos, naranja, rosa y dorado. Nayeli decidió caminar hacia la colina que se encontraba cerca del río, un lugar que siempre le había gustado por su belleza y tranquilidad. El viento movía suavemente su cabello, y ella sentía que cada paso la acercaba no solo al lugar, sino a un momento que parecía diferente a cualquier otro. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había vivido con el joven ganadero, las conversaciones, las risas compartidas, y la sensación de seguridad que él le transmitía. Al llegar a la cima de la colina, lo encontró allí, observando cómo el sol se reflejaba en el río. Él estaba de pie, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera contemplando algo importante. Cuando notó que Nayeli se acercaba, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y tranquila, y en ese instante, él sintió que todo su mundo se detenía por un momento. Hola, Nayeli, dijo él suavemente, sin levantar la voz demasiado. Qué bonito lugar, ¿verdad? Ella asintió, incapaz de hablar al instante, mientras su corazón latía con fuerza. Se acercó lentamente, sin apresurarse, y se sentó a su lado sobre la hierba suave de la colina. La brisa acariciaba sus rostros y el murmullo del río abajo creaba una sensación de paz. Era un momento perfecto, uno de esos instantes que parecían detenidos en el tiempo. Durante unos minutos, ambos se quedaron en silencio, simplemente observando el paisaje y sintiendo la presencia del otro. Nayeli sentía una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado antes. Su corazón le decía que algo importante estaba a punto de suceder, pero también tenía miedo de cruzar un límite desconocido. Sin embargo, la calidez de la compañía del joven la hacía sentir segura y tranquila. Finalmente, Nayeli se atrevió a hablar. Me gusta venir aquí. Y es un lugar donde puedo pensar y sentirme tranquila, dijo, mientras miraba el cielo que cambiaba de color. Y me gusta venir contigo. Él la miró con atención, sus ojos reflejando comprensión y ternura. Me alegra escuchar eso, respondió suavemente.
A mí también me gusta estar aquí contigo. Me hace sentir que todo lo que veo y hago tiene más sentido. Las palabras parecen flotar en el aire, llenas de significado y emoción. Nayeli sintió que su corazón latía aún más rápido. Era la primera vez que alguien lo hablaba de esa manera, con respeto y afecto sincero, sin prisas ni exigencias. Por un momento, el mundo alrededor desapareció, solo existen los dos, la colina, el río y la luz del atardecer que los envolvía con su calidez. Después de un rato, Nayeli se inclinó un poco, acomodando su cabello detrás de la oreja, y miró al joven con una mezcla de timidez y valencia. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era clara. Quería acercarse más, pero no sabía cómo. Él, percibiendo su emoción, se inclinó suavemente hacia ella, sin apresurarse, con una expresión de ternura y respeto que la hizo sentirse protegida y valorada. Nayeli, dijo con voz suave. Nunca nadie me había dicho que podía encontrar un lugar donde sentirme comprendido. Contigo, todo parece más fácil. Ella respiró hondo, sintiendo como cada palabra ligaba a su corazón. Era la primera vez que alguien la miraba de esa manera, como si realmente viera quién era y no solo lo que representaba. Entonces, en un gesto natural y respetuoso, él se inclinó un poco más y, con suavidad, la besó. No fue un beso apresurado ni impatient, fue un beso lleno de cuidado, ternura y confianza, un gesto que transmitía cariño y respeto al mismo tiempo. Nayeli cerró los ojos, sintiendo una mezcla de sorpresa, emoción y alegría. Su corazón latía con fuerza, pero no había miedo. Solo había un sentimiento de conexión profunda, como si ese momento hubiera estado esperando toda su vida. Cuando se separaron suavemente, ambos sonrieron, conscientes de que algo importante había cambiado entre ellos. Nunca había sentido algo así, susurró Nayeli, aun con los ojos cerrados. Gracias, por ser tan paciente y tan amable. Él sonrió, tomando su mano con delicadeza. Gracias a ti, Nayeli, por confiar en mí. Esto es especial para los dos, y quiero que siempre lo sea, sin apresurarnos. Durante el resto de la tarde, se quedaron sentados juntos, tomados de la mano, observando cómo el sol desaparecía detrás de las colinas y el cielo se llenaba de estrellas. No necesitaban palabras, la conexión entre ellos era suficiente. Nayeli comprendió que el primer beso no era solo un gesto romántico, sino también un símbolo de confianza, respeto y apertura hacia lo nuevo, un puente entre su mundo y el de él. Cuando finalmente se levantaron para regresar al pueblo, Nayeli se sintió ligera y feliz, como si un peso que no sabía que tenía se hubiera levantado de su corazón. Cada paso que daba junto al joven estaba lleno de emoción y gratitud por haber encontrado a alguien que la entendía y respetaba. El camino de regreso fue silencioso, pero lleno de pequeñas sonrisas y miradas cómplices que hablaban más que cualquier palabra. Esa noche, antes de dormir, Nayeli recordó cada detalle del día. El color del cielo, el sonido del río, el roce de la mano del joven, y la sensación del beso que ahora vivía en su memoria. Comprendió que las emociones podían ser hermosas y delicadas, y que la confianza y el respeto eran esenciales para que esos sentimientos crecieran. Se sintió afortunada de haber experimentado algo tan puro y especial, y decidió guardar ese momento como un tesoro dentro de su corazón. Los días siguientes trajeron un nuevo sentido de cercanía entre ellos. Aunque continuaban con sus rutinas diarias y con respeto hacia las tradiciones de la comunidad, cada gesto compartido estaba lleno de significado. Nayeli aprendió a confiar más en sus emociones, a expresar su afecto con pequeños gestos y palabras, y a comprender que el cariño podía coexistir con la prudencia y la paciencia. El joven ganadero, por su parte, también experimentaba un cambio.
Aprendió a valorar cada instante con nadie, a respetar sus límites y a reconocer la belleza de su mundo y sus costumbres. Cada mirada, cada conversation, cada sonrisa compartida fortalecia su vínculo y les enseñaba a ambos que el amor y la amistad podían surgir de manera natural, sin presiones ni expectativas externas. En el silencio de la noche, nadie a menudo encontraba pensando en ese primer beso, no como un final, sino como el inicio de algo hermoso y duradero. Comprendió que los sentimientos verdaderos requieren cuidado, paciencia y respeto, y que la confianza mutua es la base de cualquier relación significativa. Esa etapa de la historia marcó un antes y un después en la vida de nadie. Por primera vez, experimentó la emoción de acercarse a alguien sin perder su identidad, sin romper sus raíces y sin dejar de ser fiel a sí misma. Aprendió que los momentos más importantes no siempre son ruidosos ni grandiosos. A veces, los gestos más sencillos, llenos de cariño y respeto, pueden cambiar la vida de una persona de manera profunda y duradera. Los días continuaban su caso en el pequeño pueblo, pero para nadie y el joven ganadero, cada jornada estaba llena de nuevas emociones. Después del beso que compartieron en la colina, algo había cambiado en su relación. Un lazo invisible los unía, hecho de respeto, confianza y cariño. Cada encuentro, cada conversación, estaba cargado de significado, pero también de cuidado, porque ambos sabían que la paciencia era tan importante como la emoción que sentían. Por la mañana, nadie se levantó temprano, como siempre, pero con una sensación diferente. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en todo lo que había vivido con el joven en las últimas semanas. Cada momento juntos lo había enseñado algo nuevo sobre sí misma, sobre su comunidad, y sobre cómo podían coexistir los sentimientos personales con las tradiciones que respetaba. Se sintió agradecida de tener a alguien a su lado que comprendía la importancia de sus raíces y que también valoraba su independencia y libertad. Esa mañana, decidió caminar hacia el prado donde habían compartido tantas pequeñas aventuras y momentos de risa. El joven ya estaba allí, observando a su ganado con paciencia y cuidado. Al verla acercarse, sonrió y saludó con la mano. Nadie respondió con una sonrisa tímida pero segura, sintiendo que su vínculo se fortalecía con cada gesto compartido. Buenos días, nadie, dijo él, con su voz tranquilo y amable. Hoy parece un buen día para trabajar juntos. Ella sintió y comenzó a ayudarlo a revisar las cercas y organizar a los animales. Mientras trabajaban, hablaban de cosas simples, como cuidar el pasto, que herramientas serían útiles y cómo la lluvia había afectado los campos. Cada conversación, aunque cotidiana, estaba llena de complicidad. Sus miradas se cruzaban y, aunque las palabras eran pocas, el entendimiento entre ellos era profundo. Con el tiempo, nadie se dio cuenta de que su relación no solo le traía alegría, sino también seguridad y confianza. Aprendió que podía compartir su mundo con alguien de fuera sin sentir miedo ni culpa. Al mismo tiempo, el joven ganadero aprendió a respetar sus costumbres, a valorar su cultura y a comprender la importancia de la paciencia y la dedicación en la vida de nadie. Juntos, descubrían que dos mundos diferentes podían encontrarse y complementarse de manera armoniosa. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos aldeanos todavía observaban con curiosidad y cautela la relación entre nadie y el joven. Aunque nadie decía nada abiertamente, nadie sintió la presión de mantener un equilibrio, demostrar respeto por la comunidad y, al mismo tiempo, cuidar los sentimientos que había descubierto en su corazón. Aprendió a moverse con cuidado, sin esconderse, pero sin generar conflictos. Era un aprendizaje constante, lleno de pequeñas decisiones que fortalecen su madurez y confianza en sí misma. Un día,
Mientras caminaban cerca del río recogiendo lina para el hogar, Nieli decidió hablar sobre lo que sentía de manera más abierta. Quería compartir sus pensamientos y emociones con alguien que comprendiera la importancia de su mundo. A veces pienso en lo mucho que ha cambiado todo desde que te conocí, dijo Nieli, con voz suave. No es solo que me gusta estar contigo, es que siento que estoy descubriendo partes de mí que no conocía. Él la miró con atención, sin interrumpirla, tomando su mano con suavidad. Nieli, respondió con una sonrisa tranquila. Yo también siento lo mismo. Estar contigo me ha enseñado a ver la vida de otra manera. Me haces querer ser mejor y aprender más, no solo sobre ti, sino sobre el mundo que nos rodea. Esas palabras hicieron que Nieli se sintiera comprendida y valorada. Por primera vez, entendió que compartir sentimientos no significaba renunciar a sus raíces ni su identidad. Podía sentir afecto y amor sin dejar de ser quien era, y eso le daba una sensación de libertad y felicidad que nunca antes había experimentado. A medida que pasaban los días, Nieli y el joven comenzaron a planear pequeños proyectos juntos. Ayudaban a organizar el ganado, cuidaban del jardín y aprendían nuevas formas de trabajar la tierra y los animales. Cada tarea compartida fortalecía no solo sus habilidades prácticas, sino también su relación. Descubrieron que el respeto, la paciencia y la cooperación podían convertir, incluso los trabajos más simples, en momentos especiales y memorables. La comunidad, poco a poco, comenzó a notar cambios positivos en ellos. Aunque al principio había miradas de curiosidad y algunas dudas, pronto vieron que la relación estaba baida, en respeto mutuo y cariño sincero. Nieli y el joven demostraban que podían convivir con las tradiciones del pueblo, valorarlas y, al mismo tiempo, disfrutar de una conexión emocional profunda y auténtica. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se tenía de tonos cálidos, Nieli y el joven se sentaron juntos, en la colina donde habían compartido su primer beso. El viento acariciaba sus rostros, y el sonido del río creaba una melodía tranquila y constante. Mirándose los ojos, comprendieron que su vínculo había crecido más allá de la curiosidad y la timidez. Ahora había confianza, afecto profundo y la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío juntos. Siento que todo es diferente cuando estamos juntos, dijo Nieli, con una sonrisa tímida. No solo me haces feliz, sino que también me enseñas a confiar más en mí misma. El asintió, tomando suavemente su mano. Y tú me enseñas a respetar y valorar lo que realmente importa, respondió. Me has mostrado que el amor y la amistad pueden crecer con cuidado y paciencia. Esa noche, mientras caminaban de regreso al pueblo, ambos se sentían llenos de esperanza. Comprendieron que la vida podía traer desafíos, especialmente cuando se trataba de llenar mundos diferentes, pero también que podían enfrentarlos juntos, con respeto y honestidad. La confianza y la comunicación serían sus aliados, y cada gesto de cariño y apoyo fortalecía la relación de manera silenciosa pero poderosa. En los días siguientes, Nieli comenzó a notar cambios en sí misma. Se sentía más segura, más consciente de sus emociones y más capaz de expresar afecto sin miedo. La presencia del joven ganadero le daba fuerza para explorar nuevas ideas, aprender más sobre el mundo exterior y, al mismo tiempo, mantener el orgullo por su cultura y sus tradiciones. Cada día era una oportunidad para crecer, para compartir y para fortalecer la relación que había comenzado, con un gesto sencillo, pero significativo, un beso lleno de respeto y cariño. El joven, por su parte, también experimentaba cambios profundos. Aprendía a valorar la paciencia, la observación y la comprensión. Cada conversación con Nieli, cada proyecto compartido, lo enseñaba algo nuevo sobre la vida,
La cultura y la importancia de los lazos humanos construidos con cuidado y respeto. Comprendió que el amor verdadero no es y trata solo de gestos románticos, sino de apoyo mutuo, comprensión y respeto por la individualidad de cada persona. Con el paso del tiempo, Nayeli y el joven comenzaron a planear juntos cómo podrían continuar su relación de manera armoniosa, siempre respetando la comunidad y las tradiciones. No era un camino fácil, pero ambos estaban dispuestos a caminarlo con paciencia y dedicación. Cada decisión, cada acción, estaba guiada por el deseo de mantener un equilibrio entre lo que sentían y lo que era importante para ellos y sus familias. Finalmente, una tarde, mientras estaban juntos observando el río reflejar los últimos rayos de sol, Nayeli dio cuenta de algo importante. Había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, sentir cariño y afecto, y al mismo tiempo mantener sus raíces intactas. Comprendió que el amor verdadero no es trata de cambiar a alguien, sino de caminar junto a esa persona, respetando y valorando lo que es esencial para cada uno. Gracias por estar conmigo, dijo Nayeli, con voz suave. Gracias por enseñarme que puedo sentir y confiar sin perder lo que soy. El amaró, con ternura y una sonrisa tranquila, y respondió. Gracias a ti, Nayeli. Gracias por permitirme aprender contigo. Este es solo el comienzo de algo hermoso. Y sé que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Nayeli se acostó con una sensación de paz y esperanza. Su corazón estaba lleno de emociones sinceras, y sabía que había encontrado a alguien que la comprendía y valoraba. Entendió que el amor y la amistad podían coexistir con la tradición, que los sentimientos podían crecer con paciencia, y que la confianza y el respeto eran los pilares de cualquier relación verdadera. La historia de Nayeli y el joven ganadero continuaría, llena de descubrimientos, aprendizaje y momentos compartidos, pero esa parte de su vida ya había marcado un cambio profundo. El inicio de un vínculo basado en afecto, comprensión y respeto mutuo. Cada gesto, cada conversación y cada sonrisa compartida eran un recordatorio de que, a veces, los momentos más simples pueden ser los más significativos, y que el corazón puede encontrar razones para sentirse vivo en los lugares más inesperados.